Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya Guraandhala 29 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii Hundee fi Oromia Insight qabna. Hundeen keenya diddaa garbummaa Oromoon adeemsisaa jiruu fi tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhachaa jiru irratti xiyyeeffata. Oromia Insight keessatti haasaa Dr Tsaggaayee Araarsaa Guyyaa Dargaggooti Oromoo waa'ee diddaa Oromoo Asutralia Melbourne keessatti haasaa taasisee isiniif dhiyeessina. Anan isin keessummeessu ayyaantu dameeti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka booltan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa Dhaabasaa Waaqjiraati. Diddaan taaksii magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa har'aa eegale magaalatti akka jirutti sochii malee dhaabeera. Ummati magaalattii keessa socho'u, bayee galuu, deemee socho'u akkasumas hojii deemuu dadhabee hiriira galee otoo dhaabatu mul'ateera. Kana malees konkolaataa argate tirarra'ee yookaan yaabbatee otoo deemuu akka argame mul'ateera. Magaalaan Finfinnee waggaa 100 booda waan duubatti deebite fakkaattee mul'atti. Makiinaan xixiqqoo kan akka Isuuzuu nama humnaa ol fe'atee yoo adeemu makiinaan dhagaa fe'aa tures nama fe'utti deebi'eera. Haala kanatti kan wareere mootummaa wayyaanee gara sa'aatii booda labsii kanaan dura taaksii irratti baasee ture baatii 3 dheeressuu isaa beeksiseera. Haa ta'u malee kanas wal qabatee taaksiin sochii waan hin eegalleef poolisiin naannee taaksii dhaabbaturraa taargaa otoo buqqisuu mul'ateera. Haala kanatti kan weerare mootummaa wayyaanee karaa hundaan dhiibbaa gochuun akka taaksiin hojii jalqabu gochuudhaaf sochiitti akka jiru beekameera. Kanaan alas dhiibbaa karaa adda addaa gochuu dabalatee makiinaan adda addaa kan kutaa biyyaa deeman gara magaalaatti akka deebi'anii tajaajila kennan gochuutti akka jiru beekameera. Haaluma kanaan kan wal qabatee har'a konkolaataan gara Shawaa Kaabaatti socho'uu dhaabbate akka ture beekameera. Ummati garba gurraachaa fiichee akkasumas karaa magaalota naannoo sanarra jiran hundi konkolaataa dhabanii akka turan beekameera. Kanaan alas konkolaataan gara Jimmaa deemu kan dhaabbate yoo ta'u magaalaa Diilallaa irratti karaan cufamu Walisoo irrattis diddaan hammaachuun kan wal qabate sochiin dhaabbate akka jiru oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Arsii lixaa aanaa Shaalaa keessatti mootummaa wayyaanee waraana konkolaataa 7 bobbaase. Akka maddeen keenya ibsanitti mootummaa wayyaanee dargaggoota Oromoo diddaa irratti hirmaatanii turan ukkaamsuuf yeroo ammaa waraana guddaa bobbaasee jira. Kaleessa galgala raayyaa ittisaa makiina oraalii kun 5 itti jigee gaaratti kan marsee ragaata kun baay'ee xiqqoo haalli jiru yeroo kanatti baay'ee nama yaaddeesseera. Uummanni illee naannoo sanirraan wal qabatee yaa'ee naannoo gaaraa sanirra jira. Yeroo ammaa kanattis akka uummati waliif hin birmanneef mootummaan bakka adda addaatti walga'ii muddee akka jiru beekameera. Keessaayyuu dargaggoota Oromoo gaara urjii fi jaamaa keessa jiran humnaan qabuuf yookaan fixuuf yeroo ammaa kana waraanni agaazii naannoo sanatti bobba'ee akka jiru beekameera. Waraana marsee jiru ija isaatiin argaa kan jiru ragabaan keenya akka himetti yeroo ammaa kana dargaggoota akka ol hin baaneef gad hin baane itti marsanii jiran. Ammaa kana wal qabanii illee jiranii ijaan fagoo wallaalaa jiru gaarumarra dhaabatanii karaa hunda cufanii karaa isaan gara gaara biraatti darbanillee cufaniiti yeroo kana akkasitti ta'aa jiru. Haala kana baraarsuuf uummati naannoo akkuma kanaan dura gootummaa isaatiin wayyaanee ofirraa ittisetti dargaggoota isaa marsamanii jiranis akka birmatee fi rakkoo keessaa baasuu dhaamsa dabarseera. Uummanni bakkuma jirtanitti yaatanii uummata naannoo gaaraa jiru kana akka isaaniif birmatanii gamate namoota naannoo kana jiranii waannicha dabarsaa baay'ee yeroo sodaachisaadha. Eddeen sunillee baay'ee nama sodaachiseera waan ta'eef akka uummanni naannoo yaa'ee uummata kanaaf birmatu barbaannaa. Uummata Oromoo bakka adda addaatti waraana wayyaanee akkasumas dabballoota wayyaanee wajjin wal'aansoo olaanaa gochuutti akka jiru beekamaadha. Diddaa uummati gochaa jiru kanaanis yeroo ammaa kanatti injifannoon guddaa goonfatamaa jira. Uummata Oromoos lubbuu isaa kennee bilisummaa isaa deeffachuuf hojiitti akka jiru beekamaadha. Uummanni Oromoo diddaa sirna wayyaaneef qabu haala adda addaatiin ibsachuusaa ammas jabeessee itti fufee jira.
oduun nu gahaa jiru akka hubachiisutti diddaan kan itti argamaa jiru keessaa tokko siidaa goota Oromoo otoo bilisummaa Oromoof wal'aansoo gaggeessuu humna wayyaaneetiin wareegame halluu alaabaa bilisummaa Oromootiin faayuudha. Kana malees siidaa gootota Oromoo kunneen irratti mallattoo tokkummaa Oromoo kan ta'e odaa kaayuu fi alaabaan miidhagsuun hojiidhaan kan mul'ate ta'uun beekameera. Siidaa diddaa gidduu kana karaa marsaa walqunnamtii hawaasaa faca'e kanarraa akka hubatamutti siidaan bara kana siidaa yaadannoo qofaa ta'an jiru. Siidaan bara kana siidaa diddaa, siidaa mallattoo eenyummaa, siidaa gootummaa Oromoo ta'uudhaan akka wareegamtooti bara baraan yaadatamanitti tolfamaa akka jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatuun Oromootti bakka hiree argatan maratti bittaa gabrummaa akkasumas olaantummaa siyaasaa fi saamicha dinagdee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mara diduu fi falmuutti fufanii jiran. Uummata Oromoo cidha irrattis gadda irrattis akkasumas bakka imala malarratti mallattoo diddaa agarsiisuudhaan diddaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru deeggarsa mul'isaa jiran. Guyyaa kaleessaas Finfinnee keessatti cidha raawwate irratti akka mul'atetti misirrooti akkasumas hamaamonni argaman diddaa isaanii agarsiisuudhaan akka Oromoon bilisoomu fedhii qaban mul'isaniiru. Uummata Oromoo baatiiwwan arfan darban kana keessaayyuu bakka adda addaatti diddaa isaa mul'isuurraa kaasee lubbuu isaallee aga wareeguutti ga'ee jira. Agammaattis dargaggoota Oromoo 400tti siqan lubbuu isaanii wareeguudhaan lafti Oromoon gurguramu jedhanii gootummaadhaan wareegamaniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa Walisoo keessatti guyyaa har'aa warraaqsi Oromiyaa kan fincilaa xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufeera. Oduu Walisoo irraa nu ga'ee akka ibsutti daandii konkolaataa Finfinnee gara Oromiyaa Kibba Lixaa dabarsu guutummaatti cufaniiru. Magaalota akka Diilallaa, Oobbii, Tullu Boolloo irrattis karaan cufamee jira. Tajaajilli geejjibaa gara Kibba Lixaatti geessu akka dhaabbatee jiru hubatameera. Waraanni Gaazii magaalaa Walisoo irra qubatee jirus ummata dararuu itti fufee jira. Ummati garuu diddaasaa dabaluudhaan mormii ifatti gaggeessaa jira. Akka maanguddoon biyyaa tokko gabaasaa keenyaaf himanitti yeroon ammaa kun yeroo gootummaan Oromoos yeroo kamiyyuu caala ifatti mul'achuu wayyaanee raasaa jiru. Akka maanguddoo kun jedhanitti seenaan Oromoo gootummaan malee lundhummaadhaan hin yaadatamu. Dhumarrattis diddaa biyya keessaan kan baaragdee jirtu mootummaa wayyaanee waraana ishii Somaaliyaa keessaa qubachiiftee turte gara biyyaatti deebisaa akka jirtu hubatameera. Oduun Oromiyaa baarraa nu ga'ee akka ibsutti guyyaa har'aa waraanni karaa Dagaabuur Somaaliyaarraa Itoophiyaa seenee jira. Waraanni kun gara Oromiyaa ba'aa jechuunis Harargee keessa qubachiifamuuf jira jedhamee yaadamee jira. Mootummaa wayyaanee waraana isaa bakka adda addaatti bobbaasuudhaan bulchiinsa Oromiyaa guutumaan guutuutti dhuunfatee akka jiru beekamaadha. Uummata Oromoos bittaa wayyaanee kan waraanaan gaggeeffamu kan ofirraa kaasuuf fincila isaa bakka adda addaatti jabeessee itti fufee jira. Oduu saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nuu tura. Qophii Hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii hundee keenyaa qabannee dhiyaanneerra. Diddaa gabrummaa uummanni Oromoo yeroo ammaa gaggeessaa jiru jaarraa 16ffaatii as bifaa fi seenaa haaraa qabatee jira. Erga baatii 4 as. Golee Oromiyaa mara keessatti diddaan eenyummaa Oromoo afaan qawweetiin sarbame sana deebifachuudhaaf Oromoonni xiqqaa guddaadhaan godhaa jiran akkuma aasota kanaan dura darbanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa ammaa obbo Haalemaariyaam Dassaalenyi afaan faajjessuudhaaf qabsicha tureessuudhaaf ifatti tarkaanfii irratti fudhannaa jedhani dhiyeenya kana. Akka jechuun isaanii immoo Oromoo qawweedhaan findhaa kan jedhu fakkaata sorri jedhanii hikkatan. የጠባብነት ኃይሎቹም የመነጠልም በአንድነት ስም የመጨፍለቅም አጀንዳ የያዙ ኃይሎች ጋብቻ ፈጥረው በተወሰነ ኃይል ድጋፍ እየተቀናጁ የሚያከናውኑት እንቅስቃሴ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ተልዕኮ ያላቸው ተልዕኳቸው ስርዓቱን የማፈራረስ ተልዕኳቸው በነውጥና በሁከት መንግስትን የመቀየር ተልዕኮ ያላቸው ቡድኖች እንደሆኑ በሚገባ ግንዛቤ የተያዘበት ነው። በትጥቅ ትግልም ጭምር ከጸጥታ ኃይሎች ጋራ መፋለም የጀመሩበት ሁኔታ በርከት ያሉ ቁጥራቸው ትንሽ ያልሆኑ የጸጥታ ኃይሎቻችን ላይ ሽምቅ ይዘው ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ሁሉ እንዳለ ያው በሚዲያም የተሰማ ጉዳይ ነው። የማያዳግም እርምጃ መወሰድ ያለባቸው ህገ መንግስቱ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ይሄን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል የሚያስፈልግ እንደሆነ አይቷል።
Haayilemaaram Dassaaleny akkasaa jedhani malee Oromoon ammayyuu hidhamaa ajjeefamaa fi reebamaadha jira. Kun immoo Oromiyaa guutuu keessatti akka raawwataa jirutu himama. Fakkeenyaaf kan godina Qallam Wallaggaa fi Wallagga Dhiyaa maal akka fakkaatu haadha keenya namatti jiraaturraa. Ana Gummaa Horroo Didaamii fi Beekniidha. Kan Gummaa Horroo yeroo darbe namoota soddomaa fincila kanaaf kan hiriira gaggeessan kan jiru kan magaalaa jechuudha. Magaalaa namoota namoonni soddoma kan ta'an darbee tokko oliif mana hidhaa gara reebichaa waan akka kaatu mana hidhaa turre isaan sunniin soddoma danda'anii amma dooma hundaatitti gandootuma fakkeenyaaf gandaa warra Leeqaa warra Baabboo Gomboo keessatti matumatu karaa dhufee fincilma kakkaabaa jira. Kun kan keessa jirudha. Naannoo beekii bidaan irra ture rasaasaan rukutaman illee jiru. Gara beekii kanas rakkoonnitu jira. Gaargidee aanaa qeellan ballaggaa qofaa miti. Wallagga Dhiyaa jala ka jiran keessatti rakkoonni ni jira. Keessatti horii jira. Gosa garaagaraa keessatti gandoota namni dura jiru. Warra Baabboo warra Leeqaa fi Gombootitti uummata karaa cufee karaa mucufaa jira. Karaa kana gatiiraa jiru. Warra kaan immoo lafa garbaatitti poolisoonni naannootiif ummatti walitti bu'aa ture. Kalee akka kaleessaati jalqabeen ammaatti jechuudha. Ammaan information qabu humni cimaan gararraa dhaabee akka dhumaa jirutti uummatatti walitti himaa jira. Kan Gummaa Horroo jechuudha. Amma godina Qallam Wallaggaa keessa hojjetaan mootummaa hojiirra jira, bulchiinsi hojiirra jira, gibira faa kaffaluun kun maal fakkaata moo uummanni ka'ee fincileera akka agartutti waraanni immoo kan Gaambeellaarraa dhufu isinitti goreera? Tootaalii kun hin jiru argitee namootuma walgahii waamuu walgahii kan irratti uummanni aannu tokko kabaadiyyaas kan magaalaa fi viidiyoo ittuma abaaraa ittiin himaa jira dhaqee jechuudha. Hojiin hin jiru irra humna waraanaa jala waan jiruutu fincila baratti jiru namoota humna waan jiru malee jiru bakka namoo qaamotuma meeshaa qabatanii hidhanidha. Amma kana mana murtiitii waajjira poolisii yookaan warra meeshaa jedhan nama keenyaa jedhanii meeshaa hojjetan yookaan nagaa hordofuusan gidduutti wal'attee hamaatu ture. Maaliif ajaja mana murtii kalee sadan nuti gadhiisan namoota soddomman kuni isaan godhuun bulchan beekee achi gidduu rakkoon jedhamanii qaamni hojii isaa faakshanii biraa jiru bakka haadni gaariin waraanni immoo amma isinirra goreera kan Gaambeellaadhaa dhufu. Karaa jira information guddinaa ta'e sila ajajamee guddaadha. Kana bira turtii garuu jechuudha amma addana baay'eetu jira. Bira torbaatan saddeettamaa kan dhiyaatu jira. Meeshaan gurguddaa ammoo. Meeshaa eeggeen ganama tokko dabarbaatu hidhatanii jiru. Tole fayyaa ta'e ulfaadhu. Haaluma kanatu mul'ata godina Shawaa Dhiyaa Amboo fi naannoo isheettillee. Darabban qabamaa jiru. Jamaatiin jiru maallee isaanii reebamanii jiru. Amma haala kana keessa jiru. Baay'inaan jiru wanni barbaada akkasuma ammas illee akka buufee jira. Baay'ee rakkisaadha amma rakkoo guddaa hin. Waraanni baay'ee jira Amboof naannoo ishee? Baay'ee jiru malee baay'ee uummataa olidha. Naannoo magaalaa Amboo kan jiran amma kana Hincinnii faa kana gara Meexxii faa gara Gincii faa kana baadiyyaan isaa maal fakkaata Amboon? Baadiyyaa isaallee akkasuma baadiyyaa baay'ee mana rakkachaa jira. Baadiyyaa kan baay'ee rakkachaa jiru. Kaleessallee baadiyyaa naannoo baay'ee rakkisaa turanii uummata akkaataa jiru uummata inni keessa jiru. Amma uummatatu ka'ee fincila jechuudha moo barattoota qofaadha amma Amboo keessa Shawaa Dhiyaa keessa? Uummatni illee barattoota qofa hin jira. Waraanni amma karaa Jimmarraa baheetu achirra dhufuuf jedhaa jedhanii uummanni maal godhaa jira quba qabdu waraanni Gaambeellaarraa garmalee boba'aa jira jedhanii achi keessa darbuudhaaf quba qaba uummanni naannoo sana? Uummanni illee akkasuma reebujii dandeenye malee kuma adanaddaa yaadee daandii waan akkasii gochuu qabachiifamaa jira amma waraanni dhufuudhaan yeroo fe'amaa yaadee daandii waan akkasii godhamu jaalamaa jira. Mana hidhaa Hamboggaa gubate namoonni hidhaa keessatti miidhaman jiru. Maaliif televizyiinii Oromiyaatti namoonni keenya nu yaalaan duune mana hidhaa keessatti jedhanii hoggaa dubbachiisan wantu dhaga'amee fi dhuguma namni hin duune yookaan mana hidhaa keessatti namni hin miidhamne. Namoonni baay'ee miidhaman. Namni warra jiran isa gaafatamaa jiranii. Namoonni du'aniiru jiru jechuudha. Namoonni ni jiru. Namoota baay'ee dabalatee dabarsaniiru. Nama jiru nama du'e kan wajjin. Amma haalli Amboo keessa jiru maal fakkaata? Fincilli kan qabu fakkaata deebi'ee? Fakkaata baay'ee uummata waliidha. Uummata barataadha waliidha. Garuu isaanii amma ta'ee dabalataan dhufaa jiru. Barumsii fi hojiin jira amma Amboo keessa?
Hojiin mootummaa? Jiran jiru suuqiin Guyyuma kaaniyyuu suuqiin hin banamu jechuudha. Waraanatu hin baniinaa namaan jedha jechuudha. Tole dhaggeeffataa keenya odeeffannoo naa kennite guddaa galatoomeen borraa fayyaa ta'e kan gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophii hundee keenya har'aa kanumaan xumurreerraa waan cuqaasaniif horaa bulaa an tassuu dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. Today I present Dr Tsaggaayee Araarsaa keynote address on an afternoon of awareness in solidarity with Oromo protest in Melbourne, Australia. Of course, the idea of performing home in exile is not entirely new to the Oromos. Being the constitutive outside of the Ethiopian state, the Oromo has always lived a life of estrangement from home. As you all know, the Oromo in Ethiopia are internal to the territory, but external to the polity. They are the absent presence or the present absence. The alienation, the misrecognition, the discrimination they experience since the moment of violent incorporation into the Ethiopian empire has forced them to be in exile at home. Ironic, as Kumsa reminded us in 2007, home became exile to them. Ironically, to those of you who went on exile, exile became home. It became a site of performing home. Lucky you have the relative freedom with which you perform home in exile. Like you, the Oromos at home are also in exile, but exiled from them is the freedom within which they can perform the home. Many of the freedom fighters, as you remember, find home in the struggle. Most of the Oromo diaspora find home in exile. Those of us who are here are happy to call Australia home. Some of us are Australian Oromos. Some of us are Oromo Australians. All of us alike, even someone like me who is neither of the above, finds in Australia a site to perform home, to struggle against the oppression at home, to mourn the dead, to lament the loss, to celebrate life, to express the longing for the freedom yet to come, the longing for the other home, the home that was no home, the home that never was. It is in this vein that we meet here today. We meet here today to express our solidarity with the Oromo protests. We meet today to call ourselves and our communities to a moment of silence, a moment of reflection, a moment to give attention to what is happening to fellow humans, fellow Oromos, somewhere else. In standing in solidarity with the Oromo at home, what do? I suggest that there are three things we do as we stand in solidarity with the Oromo protests today. To stand in solidarity is to share the concerns of those whose interests, whose objectives, whose passions, whose values and aspirations are like our own. It is to identify with another whose message we seek to carry, whose pain we seek to take part in, whose agony we seek to reduce somehow. To stand in solidarity is an act of courage. It's an act of sacrifice. It's more than sympathy. It's an act of being there for those others
who are fighting for a just cause. Solidarity springs from the quest for justice. It requires having and cherishing the fundamental quest for justice. It is an aspiration to see justice done. In standing with solidarity with the Oromo students today, we are making a gesture in three directions, namely in the direction of resistance, to say no with them, to the repression, the oppression, to the misrecognition, and to the eviction. And remembrance, to remember, to remember, to bring back, and to memorialize, and reaffirmation. In standing with the Oromo protests, we resist what they resist. We oppose what they oppose. We say no to what they are saying no to. Didn't is their motto. And we join the chorus to say didn't with them. We appropriate it, we inherit it, we make it our own, and we own it. By embracing it, we embrace them. By embracing it, we reject the repression they languish under. We reject the brutality they stood in defiance of. We denounce the atrocity some of them perished under. We reject the reenactment of historic violence meant to be unleashed through the master plan. We reject the dispossession of land, the dislocation of life, the displacement of peoples. We reject an intentional, deliberate, artificial production of human suffering, Oromo suffering in this case. In resistance, we negate the powers that render our image invisible, our voice inaudible, our perspective unpalatable, and our aspirations implausible. In resistance, we negate the powers. In standing in solidarity, the second thing we do is to remember. In standing in solidarity with the Oromo protests, we remember the students, the farmers, and the residents taking part in the protests. We do remembrance as a mode of valorizing, as a mode of celebrating their struggle. Above all, we remember the loss. We remember the dead, the disappeared. We bring them back. We mourn the loss. We celebrate their life. We honor the potency of their sacrifice in the light of the freedom yet to come. And remembering, we remember them. We bring them back to our midst. We bring them back to the polity yet to come, even to the Ethiopia yet to come. I know some of you have completely lost hope in the Ethiopia yet to come. The Ethiopia that the Oromo seeks to transform and transfigure and own. Because of their sacrifice, we now know that freedom is imaginable. Democracy is imaginable, even in Ethiopia, even in the volatile Horn of Africa. In remembering them, we tell their story, we become a persistent voice of memory. We remember, we honor, we bear witness. To bear witness, as Todorov says, is a form of assistance. To be there for them. And the third thing we do as we stand in solidarity with the Oromo protest today is to reaffirm and validate the experience of the protesters. In standing in solidarity with them, we affirm and reaffirm their struggle. We validate their aspiration. We lend a hand in ways we can. We support them. We echo their voices. We extend a gesture of alliance, a message of hope, a message that says to them, you are not alone. We hear you. The world hears you. Your scream is not like a scream in a dream, where you scream for help and no one shows up, no one can even hear. And the only way you get out of that kind of helplessness is by waking up. And unfortunately, in the politics of East Africa, we don't wake up. Or at least, not so soon. In this vein, we engage the conscience of humanity. We engage with the better selves of the international community. We get the word out. We call all people everywhere to act in defense of justice, in defense of the Oromo people's aspiration for freedom, for dignity, for equality, for democracy, for human rights. And I have a reason for repeating these words, because most of the times the narration goes like the Oromo are a pre-modern people.
who longed and romanticized their pre-modern existence, people who are against progress, against development, which is epitomized by the master plan now. This act of reaffirmation is an affirmation of our own principles in our own context. So I was saying that this is an act of affirmation of our own principles in our own contexts. It's here that through gestures of solidarity, we reaffirm our common humanity. In a way, it's also a conversation with oneself. For Australia and Australians, it offers a moment of reflection about the darker side of their own history, the deficit of injustice they live with, especially in relation to the First Nations of this country. Seen in this light, our solidarity here is also a form of enlightened self-interest. We stand for our own right, for our own engagement with history in the right way, with the ethic of promise. So what do we do now? What do we want to do as we take moments of reflection to stand in solidarity with the Oromo protests? We act as a voice of resistance, as a voice of remembrance, and as a voice of reaffirmation. As a voice of resistance, we stand to counteract the state description of the Oromo as anti-development. We resist the narration of our story as the story of terrorists and anti-democratic elements, anti-peace elements. We resist the reenactment of the discursive violence on the Oromo to call them savages and barbarians who hesitate to make way for progress into the Ethiopian Renaissance. The word used at the beginning of the master plan document, quoting from the former Prime Minister Meles Zenawi, where this project of development is a march towards the Ethiopian Renaissance. We resist the savagery of state terrorism, and we want to give it a name, and we call it by what it is, by its real name, a state act of terror. We call for civility and a deeper conversation to transform the state and to work towards the democracy to come, the Ethiopia yet to come. We know that the international community deals with the state form, the sovereign state form. In our call for international solidarity against the Ethiopian state, we know the Ethiopian state sovereignty is a roadblock to engagement with the subnational peoples. And so we are not the enemies of the state as they try to portray us. We only want to engage with that state form, and we want to engage with it in order to transform it and to transfigure it in such a way that it is our home. For far too long, the Oromo has been standing outside of the polity, although it has been forcibly incorporated to be inside the territory. We stand as a voice of memory. We stand as a voice of suffering. A legal scholar by the name Upendra Bakshi says, a voice of suffering is what a contemporary discourse of human rights ought to be. And so we stand as a voice of human rights, a voice of suffering. We stand as a voice of justice. We stand as a voice seeking a hearing, and a fair hearing at that. As we do, we call on the world to pay attention to what is happening in Oromia today. We call on everyone to reckon with the second worst humanitarian crisis in the world today, as Save the Children reported just a couple of days ago. Given the circumstances now, with about 18 million people, over 20 million now, 20 million people exposed to famine and drought. And with this crisis coming, and the fact that roads are blocked, markets are frozen in most parts of Oromia today, famine is a huge and a very impending crisis. And it's not just famine, internal displacement, refugeeism, and of course the scourge of war is very much there. And if this happens, according to Save the Children, this could be the second worst humanitarian crisis in the world today, next only to Syria. After all, so we call everyone to attention, to stop, and to pay attention to what is going on. As we do, after all, Simone Weil was right in saying that attention is the rarest and purest form of generosity. If you think
Standing in solidarity with the Oromo protests is an act of generosity. Then the thing to do is to pay attention, to watch. Solidarity as a virtuous act is the extension of generosity. Attention, she insists, is the same thing as prayer. It presupposes faith and love. In not paying attention, she says, there is a lack of grace. It's in that spirit that today we call Australia to stand in solidarity with the Oromo protests. The Australia that showed me a gesture of solidarity in my time of need in 2011, the Australia that wants to believe that it is a country of a fair go, this Australia, I believe, will be on the right side of history by standing with Oromos in Ethiopia and beyond. Thank you.